पड़ेगा। ओके।
Sir. Okay, the last we're discussing about types of error occur during the designing of hypothesis. So when we're discussing about that, basically two types of errors are occur when we're designing the hypothesis. In that, type 1 error, which is known as the alpha, uh, it is error regarding the we reject the null hypothesis even it is true. When we're discussing about the other type of error, which is known as a beta, in that our null hypothesis is not rejected even it is false. So in this case, type 2 error, whenever which is committed, it is very harmful for whatever the researchers are there. So these two types of errors are occur when we're discussing about the designing of the hypothesis. We also discussing about supercritical, critical, important as well as moderate risk or whatever we design the alpha or we select the alpha based on our research project. Uh, in this regard, in the last lecture, we start with the discussion of this chart. Okay, in that, whatever the data we get, whatever the data we get the data in the form of a normal distribution. This is a specifically normal distribution curve. We get the whatever the mean value. Okay, they are fall in this specific dome-like curve. When we design our hypothesis, in that whatever we design the confidence interval. Okay, for example, here let's we take the confidence interval which is a 95%. So our mean value which is fall in this specific acceptance region, then we accept the null hypothesis. But if these data which is fall into this rejection region or where we design the significance level or alpha level, which is a point 0.5. Here the two types are there. One which is known as left tail and second which is known as a right tail. When these both are combined with each other, then we say that whatever the distribution which is there, which is a two-tail test. So one which is a point 0 or 25%, second which is a point 0 25%. Likewise, they come with each other and they form the whatever the 5% rejection region. If we discussing about only left tail region, okay, maybe sometime what happen, whatever the population mean which is there, okay, which is here you see that, okay, which is less than our sample mean, then we design the or we can say that okay, this is a left tail test. In that directly we get the alpha level which is a 5% or a 0.05, whereas the same for a 95% acceptance region or the confidential level which is there. Simultaneously, when we discussing about the right tail test, in that also what we see that okay, whatever the null hypothesis in that whatever our population mean which is there, which is a greater than our sample mean, then this is known as a right tail test.
So likewise, data distribution which is there when we're discussing about the acceptance or the rejection of our whatever the hypothesis which is there, or we can say that what are the significance level or acceptance level or the confidence level we select. When we're discussing about the entire process of our analysis, so in that first what we do, we design the null hypothesis or alternative hypothesis. After that, we select the level of significance. Maybe it is a 1%, maybe it is a 5%, maybe it is a 10%. And then we are discussing about based on whatever data which is there or a set of experiment, we go for the specific test, which is a maybe Z test, T test, or F test. Then we calculate or we do the test statistics or the computational statistics. Then whatever the computation or we get the value of P at the given significance level, we find out from the table. Then we compare both calculated as well as tabulated value. If the P value which is greater than the calculated value, then we accept the null hypothesis. If P value which is a less than calculated value, then we reject the null hypothesis. So it is a specifically a summary of whatever we do. When we're discussing about in detail what are the concept as well as application of parametric test for the testing of the hypothesis, two kinds are there: non-parametric as well as second, which is a parametric. So first, we are going to discuss all about the parametric test. So in that, what is the concept for the parametric test? The parametric tests are statistical tests useful for the hypothesis testing that are based on certain assumptions about the parameters of the population distribution. These tests assume that the whatever we get the data, they specifically follow the certain distribution, usually normal distribution. Whatever we see that specific graph, which is a graph of normal distribution, and that population parameters such as the mean as well as variance are known. We calculate or we know that specific at the end of the experiment, these are the value of the mean as well as what is the variance are there, or maybe can be reliable or we can estimate that specific data. So here when we're discussing about the parametric test, in that whatever we use the data or data distributions are there, they are specifically okay with the normal distribution. Students, you see that okay, whatever this data with us is with the normal distribution. So key assumptions of the parametric test was data measured onto the interval or with the help of a ratio scale, and what are the population distribution which is there, which is a normal. Other key features of this parametric test, which is a homogeneity of the variance or equal variance across the group, we find out, and what are the observations are there, they are independent, they are not dependent on to the each other. So because of these assumptions allow the precise estimation of population parameter, parametric tests are generally more powerful than non-parametric tests when assumptions are satisfied. Mostly in our field, we are going for the parametric test population. Yesterday we discussing about the entire experiment regarding the medicinal plant effect onto the diabetic rate. So in that group wise we get the mean value as well as we are able to find out the variance also, and on that specific data we can apply this parametric test. Common parametric tests which are useful to us in our research. So first, which is a Z test. Concept behind to perform the Z test, which is a compare the samples mean with the population mean when the population variance which is a known as well as sample size which is a larger than 3030 or equivalent. So here, maybe in the competitive exam also, students they ask this question: okay, which test is performed when we have the large sample size?
So in that options are there, the Z test, T test, or other tests are there. So you simply write down the Z test, which is useful for the large sample population. Application testing effectiveness of the treatment using the large sample data. An example, okay, we can compare whatever the hemoglobin concentration of the population within the standard value. We know, okay, for example, hemoglobin into the female, certain range which is there. Hemoglobin concentration into the male, certain range which is there. Into the infant also, some of the range which is there. So, based on our study area, we can calculate or we can collect the hemoglobin level among the population, and we compare this value with the standard value. For example, in the female, we know, okay, hemoglobin level which is a 10 to 12 mg or gram percentage which is there. So we compare this with the female, or we survey into the university that whatever the young students, lady students are there, what is the hemoglobin level? Likewise, if we design the hypothesis, then we analyze our result with the help of that test. When we're discussing about the another which is a t-test, which is used when the population variance is unknown and the sample size which is small. Here, if the sample size which is less than 30, then we go for the t-test analysis. Type and the application are mainly three types of t-test which is performed. T-test, which is also known as a student t-test. One sample t-test in that the compare sample mean with the known value. Independent t-test, which is also there, in that we compare the mean of the two independent groups. And pair t-test are there, in that we compare the means before as well as after the treatment onto the specific subject. Uh, After this theory part which is over, student, we are going to discuss how we calculate this z test t test. So in that, we see these examples. Okay, how we calculate the t test or student t test for one sample, how we calculate the our observations in the form of independent t-test and the pair t-test. Example here, comparing the growth rate of the plant under the two different fertilizer. So these are the some of the parametric test, okay, which is performed. Another which is a F test, compare the variance of two population, specifically checking the equivalency of the whatever the variants are there. One minute, student. So when we're discussing about the F test, in that checking the equality of the variance before applying the ANOVA or T test. For that, F test play very important role. When we're discussing over the comparing the variability into the test score between the two classes with the help of F test. Another important parametric test for us students or the researcher, which is a analysis of variance, which is shortly known as a ANOVA. Concept behind this ANOVA, which is a we can compare the two or more mean with at a time with the help of ANOVA. So here,
Three or more groups means we can compare with the help of ANOVA. Type and application. So the one way ANOVA which is there, which is a effect of one factor. Two-way ANOVA analysis which is also there, which is here effect of two factors and their interaction. Examples when we're discussing about the enoma are comparing the enzyme activity at the different pH level. We can compare with the help of enoma whatever the different activity with the different pH level which is there. Maybe the microbiology students they design a certain hypothesis okay, at which pH enzymes they are more active. So different pH they put their flask. For example, they take the pH like 2, 4, 6, 8, 9, or 10, like alkali from the starting from the alkali media to the acidic media, and then they compare the activity of the enzyme at which pH enzyme active well. So with the help of ANOVA, they analyze and they find out the significant pH level for a specific enzyme activity. When we're discussing about the other parametric test, so here the Parsons correlation coefficient, which is helpful to directly find out the linear relationship between the two variables, which is a most basic concept behind the performing the correlation coefficient. If we have the two data, for example we have the data of specifically rainfalls and the crop improvement, then we directly correlate the rainfall data with the crop production with the help of correlation coefficient. Shortly, it is known as a R. Application relationship between the temperature as well as the metabolic rate we can also find out. Example, correlation between the nutrient concentration and the algal growth. Okay, we can measure with the help of correlation coefficient. So here, what are the correlation coefficient which is there? It is helpful for the finding the direct relationship between the two variables, if they are correlate or not with the help of correlation coefficient. Number six, which is a linear regression concept behind that. Okay, if we have the one value which is known and another which is unknown, then with the help of regression analysis we are able to find out the another value. Okay, they are independent variables or not. So here predicts the value of dependent variables based on the independent variables. Application estimating the cause effect relations as well as the prediction. For example, predicting the fish growth based on the feed intake. So, which kind of regression we get with the help of okay, how we get the feed, okay, and it can be converted into the growth or not. Then we can analyze with the help of the linear regression analysis. So these six are the example of the parametric test for the testing of our hypothesis. Which are the advantages? So high statistical power behind the performing this test, more sensitive in the detecting the differences, provide a precise qualitative results. When discussing about the limitation of these different tests, so no suitable or not suitable into the assumptions are violated. Sensitive to outlines as well as the normal non-normal distribution. So mainly what are the parametric tests are there? They are useful for the normal data. If the non-normal distribution which is there, then we cannot able to perform this parametric test. Next, students, we are going to discussing about the non-parametric test for the testing of our hypothesis. So concept behind that.
What are the non-parametric tests are there? They are statistical methods useful for the hypothesis testing when data do not satisfy the assumption of the parametric test. These tests do not require data to flow a normal distribution and are suitable for whatever the data type, okay, which is a ordinal, nominal, rank data are there, squid data are there, as well as for the small sample size. Okay, whatever we're discussing about the ordinal, nominal, rank, as well as the squid data, they are the types of data. Okay, they are not fall into the normal distribution curve. That's why for the analysis of such kind of data, we perform the non-parametric test. Non-parametric tests are also known as a distribution-free test because they do not rely onto the population parameters such as the mean as well as standard deviation. So directly with the help of whatever the data with us, we are going to perform this test, which is known as a non-parametric test. Whereas into the parametric test, we have the mean value of our certain group of experiment as well as the variance value of our group of certain experiment. But when we're discussing about the non-parametric test, in that, okay, we do not have the mean as well as standard deviation value with us. So on which data these non-parametric tests are applied? So students remember this ordinal, nominal, rank data is there as well as the speed data which is there. On that we apply this our test which is a non-parametric test. Okay, when non-parametric tests are applied, so the data are not normally distributed. I just told you the sample size, maybe they are the small in size. Data are measured on the nominal or ordinal scales are there. Presence of outlines are there. Variance homogeneity assumptions which is violated. So when these kind of characters with the data are there, then we apply this non-parametric test. For example, okay, non-parametric test examples are the I include only the two non-parametric tests as an example. One which is a chi-square test. The application of the chi-square test, which is a test associated or independence between the category variables if we with us. Example, association between the habitat types as well as the species diversity. We measure this with the help of chi-square. Another example which is a man whitening U test. Uh, when we compare, okay, when we discussing about the application part, so when we compare the two independent groups, when the data are ordinal or the non-normal distribution which is the alternative to independent t-test. Example, comparing the growth rate of the two fish species. So we perform this non-parametric test for our analysis of hypothesis. So students, this is about the non-parametric test and their application. Previously, we discussing about the parametric test and the application. Next, advantages of non-parametric test. So no assumptions of the normality because whatever we collect the data or with us data, they are not following the normal distribution. That's why the no requirement. Okay, normality data which is not required. Suitable for the small samples, robust against the outliners. If the some data, okay, which is not fall in the proper range, then also with the help of a non-parametric test, we are able to analyze that specific data. Next, application two, categorize and the rank data also. Limitation.
The less powerful when we compare with the parametric test do not provide detailed parameter estimations, as well as when you're discussing about next, which is a limited inference about the population parameters are also seen. So these are the some of the we can say the limitation of the non-parametric test. Next, we see the examples of a parametric test as well as the non-parametric test. We start with the parametric test. We see the example of a Z test as well as the T test. Theoretically, how we perform the Z test as well as T test with the help of different examples. We see this test. So when we're discussing about the first Z test, so in that conditions, our population normal as well as the infinite, small sample size which is a large or small, but it is more than 3030. Population variance which is known. Alternative hypothesis may be one side or two side. We're discussing about the left tail as well as the right tail, which is categorized into the one side, or two tail test, which is categorized into the two side test. So these are the test condition which is required whenever we perform the Z test or the student T test. So one by one, we see the example for this. Okay. So you see the first example. For the large sample test, we can perform the Z test. So test of the significance of the mean with the large sample. So in that, whenever you go for the these kind of analysis, so in that the working rules are there. So we follow this working rule step by step, and based on that, we are able to calculate the our result. So in the working rule, step number one, which is a setup of the null hypothesis, which is a basic rule when we're discussing about the any examples to solve by theoretically. So in that the null hypothesis, which is a set up in the following form. Okay, there is no significant difference between the sample mean and the population mean. We know how we designed the null hypothesis in the previous lecture, or the sample has been drawn from the whatever the present population. So mathematically, when you're discussing about the null hypothesis is h0 is to our whatever the mean is equal to population mean is equal to sample mean. But when we're discussing about the alternative hypothesis, which is a H1 is to sample mean, it not equal to population mean, which is the two-tailed test or two-side test. Okay, whatever we discussing about that graph. Okay, whatever we discussing about that specific graph pertain to that. This is a known as a two-tailed test. 1 minute, students. Yes, here you see that. Okay, if yeah, this is a two-tail test. Okay, this is known as a two-tail test. Uh, in the alternative hypothesis, likewise, two-tail test which is there. Okay. So second, which is if one tail test which is there, in that maybe the left tail or the right tail. So in that, whatever alternative hypothesis is to sample the population mean which is greater than our sample mean, or H1 is to our sample mean which is less than the population mean. So likewise, first step for us, okay, student, which is the designing or the setup of the null hypothesis.
alternative hypothesis. Step number two, computational test statistics for the Z test. So there are two way of the computing the Z statistics. Number one, when the standard deviation of the population is known, then we are going for the calculation of standard error with the help of following formula. Here you see that a standard error of the sample mean is equal to standard deviation. This is a sign of the standard deviation divided by under root n. Where we apply or when we apply this formula, okay, during that if the population standard deviation, okay, which is known for us, here n which is the number of sample and the phi psi which is the standard deviation of the population. The test statistics which is z equal to uh, our sample mean minus population mean divided by standard error of mean. So ultimately, which is a mean minus population mean multiplication of the standard deviation divided by under root number of sample, where mu which is a sample mean and x bar which is a population mean. Uh, if the standard deviation of the population mean which is unknown, okay, if it is known for us, then likewise we calculate the standard error. If it is unknown for us, then in that case what we do, standard error of mean is equal to standard deviation divided by the under root n. So if the s which is there, it means we calculate, okay, the population standard deviation. If the okay sigma which is there, then we provided with this standard deviation. Number three, step number three, level of significance, which is setup of the level of significance, which is alpha. Number four, critical value. Find the critical value Z alpha or Z at the level of significance alpha of the step number three from the table area under the normal curve, which is a Z alpha value. Suppose that we fix the level of significance alpha, then the critical region should be consist of all those value of the test statistic Z, so that they would only occur with probability alpha when the hypothesis is true. Since Z is standard normal variables, when Z0 which is a true, uh, we can choose as a critical region value of Z above the Z1 minus alpha divided by 2, or below the Z alpha 2, then the what are the quantities of Z alpha 1, or we can say Z1 minus alpha divided by 2, or Z alpha divided by 2, which is a chop off area of alpha 2 from the what are the upper as well as lower tail. Whatever students we see that likewise what are the dome shape structures of the our data curve which is there, then what are these rejection region which is there, okay, which is specifically known as a Z alpha. Here the Z alpha which is 4. This side also the Z alpha which is 4. And both the side, if the two tests are there, then it is known as the Z alpha divided by 2. Based on that specific figure, we know about the acceptance region as well as the critical region. So likewise, we decide the critical value for our test statistics. Okay. Then most important step for our analysis, which is a decision. Uh, in that A, if the computational value of Z, which is a less than critical value, which is a Z alpha, at a level of significance alpha, then we accept the null hypothesis. And B, if the computational value of Z which is a greater than the critical value Z alpha,
at the level of significance alpha, then we reject the null hypothesis and we accept the our alternative hypothesis. So, student, you should remember this decision point. Okay, based on what we are able to decide, okay, whatever the data are significant or not. So, based on whatever the value we find out here, if whatever we find out the value, okay, which is a less than critical value which is come from the table of the z distribution. Okay, એક ટેબલ આપેલું હોય છે દરેક સ્ટેટિસ્ટિક બુકની પાછળ, જેમાં z ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું સિગ્નિફિકન્ટ લેવલનું ટેબલ હોય છે અથવા તો ક્રિટિકલ વેલ્યુ હોય છે. તો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે સ્પેસિફિકલી આપણા લેવલ ઓફ સિગ્નિફિકન્સમાં z આલ્ફાની વેલ્યુ શું છે. જો એ વેલ્યુ જે છે એ આપણા કોમ્પ્યુટેશનલ વેલ્યુથી ઓછી વધારે આવે, બરાબર, આપની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટેડ ઓછી આવે અને આ વધારે આવે, તો વી એક્સેપ્ટ ધ નલ હાઇપોથિસિસ. સાયમલ્ટેનિયસલી કે જો આપણી z વેલ્યુ જે છે એ વધારે આવશે ટેબ્યુલેટેડ વેલ્યુ કરતા, અને સિમ્પલી હું કહીશ ટેબ્યુલેટેડ વેલ્યુ, તો ટેબ્યુલેટેડ વેલ્યુ કરતા જો એ વધારે આવે, then we reject the null hypothesis and we accept the alternative hypothesis. So student, for you one example which is that a sample of size 400 was drawn and the sample mean was found to be 99. Then test whether the sample could have come from the normal population with mean 100 and standard deviation 8 at the 5% level of significance. So students, here the specifically the mean value which is given to you from what are the sample size which is there, okay, 400, which is a mean value which is given to you which is a 99, sample size which is a 100, and the population mean, okay, which is already given to you which is a 100, and for that standard deviation or the population standard deviation which is given to you which is a 8. So here student, you remember that the population mean which is given to you, so you are not required to calculate the standard deviation. So once again, listen students, how you are going to calculate the sum, or how if you have the data, then you are able to calculate the different or come to the conclusion that that specific data which is significant or not. So with the help of this Z test, you are able to come to conclude that. જો ન ખબર પડે તો સિમ્પલ વેમાં તમને સમજાવું સ્ટુડન્ટ્સ, કે અહીંયા એવું કહીએ છીએ આપણે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એવું સમજો તમે કે ગ્લુકોઝ લેવલની વાત કરીએ છીએ, બરાબર, સમજવાનું છે કે જે તમે 400 લોકોનું ગ્લુકોઝનું એનાલિસિસ કર્યું, સપોઝ કે તમે જુનાગઢ સિટીમાં અથવા તો કોઈ પણ સિટીમાં, બરાબર, સ્પેસિફિક કોઈ સેમ્પલ સાઇઝ નક્કી કરી અને એમાં 400 લોકોનું બ્લડ સુગર લેવલ તમે જોયું અને ફોર એક્ઝામ્પલ એનું મીન જે છે એ 99 આવે છે, 99 આવે છે, બરાબર. જ્યારે તમને એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ માણસનું નોર્મલ અથવા તો જે પોપ્યુલેશન આખું છે, બરાબર, એનું નોર્મલ સુગર લેવલ છે 100 હોય છે વિથ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઓફ 8, તો તમારે એ ચેક કરવાનું છે કે જે તમે 400 સેમ્પલ્સ લીધેલા છે અને જે તમને 99 સુગર લેવલ મળ્યું છે કે નહીં, એ સિગ્નિફિકન્ટ છે કે નહીં, કયા લેવલે, તો કે it is at the 5% level of significance. So how you are able to calculate this? So here whatever the x bar which is a 99, whereas whatever the n which is a 400 samples are there, then what are the mu value which is there which is a 100, or we can say the population mean which is 100, and the standard deviation which is 8. So as per the working rule, okay, what we do first, so we design the null hypothesis. So here our null hypothesis is what? Okay, whatever the mean value, population mean and the sample mean which is equal. So the sample have the come from the normal population with the mean of 100 and standard deviation 8. So our null hypothesis which is h0 is to mu is equal to 100, and alternative hypothesis which is h1 is mu are not equal to 100. So with us the two-tailed test is with have.
So next step, which is a test statistics. So here first we find out the standard error for that. So in that standard deviation divided by under root n. So 8 divided by under root n, n means 400. So when we go for the simplification of the data, then we find out a standard error of mean, which is a 5 divided, 2 divided by 5. So next test statistic for z is equal to, we know this specific formula. Okay, what are the sample mean minus population mean divided by standard error. So when we simplify this, so we get the result of 2.5. So level of significance alpha we decided here at the 5%. So it means alpha is equal to 0.05. So what is the critical value? So the critical value of Z alpha at 5% level of significance, which is a 1.96 from the table. I already told you about the students. Okay, behind the book or in the log table also the Z distribution table which is given. So based on the table, when you find out, okay, what is a Z? Okay, so okay, it is a 1.96. So now we compare. Okay, what are the tabulated value with the calculated value, and according to that we take the decision. જે આપણે સ્ટેપ નંબર 5 માં જોયેલું હતું. તો શું જોયેલું હતું એમાં? તો કે when we take the decision, since the calculated value Z is greater than, okay, here you see that which is greater than the critical value at 2.5, greater than 1.96. So Z, okay, which is a greater than Z alpha. So null hypothesis which is rejected. And whatever we discussing about, the sample has not been drawn from the normal distribution of mean 100. તો એનો મતલબ એવો થાય છે ભાઈ કે આપણે જે 100 ની વાત કરીએ છીએ, બરાબર, જે ડાયાબિટીક લેવલ હોવું જોઈએ પણ એવું છે નહીં. સો ઇટ મીન્સ the null hypothesis કે 100 હશે એવું છે નહીં. So the sample has not been drawn from the normal population with the mean of 100 with the standard deviation 8. So likewise we do the analysis. When we see the another example, students, so in that the stenographer claim that, okay, if she can type at the rate of 120 words per minute, can we reject her claim on the basis of 100 trials in which she demonstrated a mean of 116 word with the standard deviation of 1515 words? Here we use the 5% level of significance. Simply students તમને સમજાવું, સ્ટેનોગ્રાફરની જગ્યા જોબ માટે બહાર પડી છે સરકારમાં ફોર એક્ઝામ્પલ, અને ભાઈ એ સ્ટેનોગ્રાફર એવું કહે છે કે ભાઈ હું મારી સ્પીડ જે છે એ 120 વર્ડની સ્પીડ છે પર મિનિટ હું ટાઈપ કરી શકું છું. પરંતુ હવે સરકારે શું કર્યું ભાઈ, એને એક્ઝામ લીધી અને એની પાસે 100 વખત ટાઈપ કરાવ્યું. જ્યારે એને 100 વખત ટાઈપ કર્યું ત્યારે એની સ્પીડ શું મળી સરકારને ભાઈ? તો કે સરકારને એની સ્પીડ મળી 116 એવરેજ મીન વેલ્યુ, બરાબર. દરેક વખતે 116 ના મળે, બરાબર. 100 ટ્રાયલમાં કોઈ વખત 125 મળે, કોઈ વખત 110 મળે. સો લાઇકવાઇઝ જે પણ ડેટા મળ્યા છે એનું મીન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તો એ કેટલું મળ્યું છે ભાઈ? તો ઇટ ઇઝ અ 116 વર્ડ પર મિનિટ. અને જ્યારે એનું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે તો કે વિચ ઇઝ 1515 વર્ડ્સ. હવે આપણે શું કરવાનું છે ભાઈ કે જે એ ક્લેમ કરે છે કે નહીં એ સાચું છે કે નહીં, તો એ કઈ રીતના ખબર પડશે? તો કે દરેક આવું સરકારી હોય તેમાં સ્ટેટિસ્ટિશિયન બેઠા હોય જે એનાલિસિસ કરે કે ભાઈ હા એવું છે કે છે ખરેખર સાચું છે કે નહીં. તો કે વી ફર્સ્ટ ડિઝાઇન ધ નલ હાઇપોથિસિસ એટ 0 ઇઝ mu is equal to 120. પણ અલ્ટરનેટિવ શું હશે ભાઈ? 120 નથી. તો એક ટેસ્ટ કઈ છે? ટુ ટેલ ટેસ્ટ છે. Which data is given to us when we calculate the test statistics? So n which is given 100 ટ્રાયલ લીધેલી છે આપણે, આપેલો છે, બરાબર.
મીન વેલ્યુ વિચ ઇઝ 116. પોપ્યુલેશન મીન જે એ ક્લેમ કરે છે એ પણ આપેલો છે 120 એન્ડ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન બરાબર એ જે કેલ્ક્યુલેટ કરેલો છે વિચ ઇઝ 15. So standard error of mean which is s divided by under root n so is equal to 15 divided by under root 100. So ultimately standard error of mean which is a 1.5. So when you going for the test statistics, z is equal to mean minus mu. તો mean આપેલો છે 116 minus કેટલો અહીંયા આવશે 120 divided by 1.5. So ultimately we get the result of 2.67. So our level of significance here you decided that we check the at the 5% level of significance. So alpha which is a 0.05 critical value based on the table z alpha is equal to 1.96 from the normal table distribution. So what is your decision? So okay, since ઉપરની જેમ જ આપણે શું મળે છે ભાઈ okay calculated z value which is a 2.67 which is a greater than z alpha at 5% level of significance so that the null hypothesis H0 which is rejected. Thus, stenographer's claim of the typing at the rate of 120 words per minute which is not true. તો કે આવી રીતના એનાલિસિસ કરી અને આપણે શું કર્યું ભાઈ સિગ્નિફિકન્ટ લેવલ ખરેખર એ કહે છે એ સાચું છે કે નહીં તો એવું આ ઝેડ ટેસ્ટ પરફોર્મ કરીને આપણે ખબર પડી કે જે સ્ટેનોગ્રાફર કહે છે ભાઈ કે હું ખરેખર 120 વર્ડ પર મિનિટમાં ટાઈપ કરી શકું છું પરંતુ ખરેખર એવું છે નહીં એ ખોટું કહે છે તો ગવર્મેન્ટ શું કરશે ભાઈ એને જોબ ઉપર રાખશે નહીં. So likewise okay with the help of statistical analysis we can perform okay in the many okay research ઉપરાંત ઘણા બધા okay ફિલ્ડ છે જેમાં આ ટેસ્ટ જે છે પરફોર્મ થાય છે અને કોમર્શિયલ અથવા તો કોમર્સમાં અને બધી જ જગ્યાએ ઓકે આ ટેસ્ટ જે છે એ યુઝફુલ છે સ્ટુડન્ટ્સ માટે. તો આ શેના વિશે જોઈએ છે આપણે સ્ટુડન્ટ્સ તો કે ઝેડ ટેસ્ટ કઈ રીતના પરફોર્મ થાય છે અને એનાથી શું ફાયદો થાય છે આપણને. ઓકે હવે શું જોવું છે ભાઈ તો કે ટેસ્ટ ઓફ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટુ મીન ઇન ધ લાર્જ સેમ્પલ. હવે આપણી પાસે કોઈ બે મીન આપેલા હોય બરાબર અને એમાં સિગ્નિફિકન્ટ ડિફરન્સ છે કે નહીં એ કઈ રીતના ખબર પડે તો કે એનું ફોર્મ્યુલા અથવા તો એનું એનાલિસિસ જે છે એ થોડુંક અલગ રીતના રહેશે બરાબર. એમાં વર્કિંગ રૂલ તો આપણે ડિઝાઇન કરવાના રહેશે અથવા તો એના ઉપર જ આપણે આખો એનાલિસિસ થશે based on whatever the working rules are there. So here also the different steps are there to find out the whatever our analysis is significant or not. So એના માટે શું આપેલું છે અહીંયા પાછું પણ તો કે we are going to form the null hypothesis first, then based on that we are going to design the alternative hypothesis. Null hypothesis always શું હોય છે આપણી તો કે ભાઈ mu0 is 2 mu1 is equal to mu2 કેમ કે આમાં બે પોપ્યુલેશન મીન આપેલા હશે બરાબર અને આપણે એ બે મીનને કમ્પેર કરવાના થશે અને પછી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થશે કે ભાઈ એ બેમાંથી કોણ સારું છે અથવા તો શું છે કે શું નહીં. તો અલ્ટરનેટિવ શું થાય છે ભાઈ તો કે h1 is to mu1 not equal to mu2 જે ટુ ટેલ ટેસ્ટ માટે છે. When we discussing about the single test or left tail or right tail એના માટે શું છે ભાઈ તો કે single tail અથવા તો one tail in that alternative hypothesis design like h1 is to mu1 which is less than mu2 or maybe it happened that h1 is to mu1 which is greater than mu2. Then we are going for the computational statistics. So you see that in the computational statistics, case 1 as well as case 2. In the case 1, when the population standard deviation, okay, mu1 and the theta 1 and theta 2 are known,
In this case, we have standard error of the difference mean, which is simply write down as a standard error of mean 1 and mean 2 is equal to under root root બરાબર. શું આવે છે ભાઈ રૂટની અંદર તો કે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન નો સ્ક્વેર આવશે 1 2. So here, whatever the values of the standard deviation, okay, we are going to convert into the first square, then divided by whatever the number of samples are given, plus જે બીજું mean આપેલા છે એનો પણ square કરશું standard deviation divided by number of samples. Then we are going to perform the test statistics z is equal to whatever the sample mean 1 minus sample mean 2 divided by standard error of both the mean. This is for case number 1, and if the case number 2, the standard deviation which is not known, then we find out the standard deviation and we put. After that, we are going for the same. Okay, we find out the level of significance, critical value, which is known as Z alpha. Then we are going to make the decision based on whatever our findings are there. The example which is given to us, or we see the example here. So the example is college conduct the both day as well as night classes. Okay, and then they are able to find out after the 100 days students ill in the examination result. Okay, રિઝલ્ટ સ્ટુડન્ટ્સને શું મળ્યું છે એવું ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે. તો કે સ્ટુડન્ટને શું રિઝલ્ટ મળે છે તો કે પહેલા જે સ્ટુડન્ટ્સ હતા એના પર્સન્ટેજ કેટલા છે વિથ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, અને જે બીજા સ્ટુડન્ટ્સ છે એના પર્સન્ટેજ ને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન કેટલા છે. સમજો સ્ટુડન્ટ શું કર્યું છે ભાઈ અહીંયા તો કે ભાઈ બે શિફ્ટમાં સ્કૂલ ચાલે છે એવું કહે છે. બરાબર, મોર્નિંગ શિફ્ટ છે અને એક નાઇટ શિફ્ટ છે. તો બંનેના રિઝલ્ટ જે મળે છે સ્ટુડન્ટ્સના એક્ઝામના રિઝલ્ટ એને આપણે કમ્પેર કરવા છે, અને બેઝ ઓન ધેટ વી સજેસ્ટ ધેટ કે કઈ સ્કૂલનું પરફોર્મન્સ જે છે એ સારું છે અથવા તો બંને ઇક્વલ છે કે નહીં. સો હિયર વિથ અસ ટુ સેમ્પલ સાઇઝ ઇઝ ધેર. એક જે છે સવારની શિફ્ટ વાળા હતા એમાં 100 સ્ટુડન્ટ્સ ઉપર એનાલિસિસ કર્યું. બપોરની શિફ્ટ છે એમાં ખોટું છે 200 સેમ્પલ સાઇઝ છે. પેલાનું મીન વેલ્યુ સ્ટુડન્ટ્સના રિઝલ્ટનું કેટલા પર્સન્ટેજ આવતા હતા ભાઈ તો કે એને 72.4% આવતા હતા. બીજાને કેટલા પર્સન્ટ આવ્યા છે ભાઈ તો કે એને 73.9% આવેલા છે. આખા 200 અને 100 સ્ટુડન્ટ્સનું મીનનું એવરેજ લીધેલું છે. સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન પહેલાનું આપેલું છે 14.8, બીજાનું આપેલું છે 17.9. When we're discussing about the null hypothesis, our null hypothesis is H0 is to mu1 is equal to mu2. Alternative hypothesis, which is H1 is to mu1 not equal to mu2. So this is once again two-tailed test for us. Now we are going to perform the test statistics. First, we find out the standard error of the different mean. So with the help of this formula, when we put in the formula, then we get the value of standard error, which is 1.95. So test statistic Z is equal to, okay, one mean minus second mean divided by standard error of mean, which is a 1.95. So ultimately we get the result of Z, which is a 0.76. So level of significance alpha here it is at the 10% level, which is a 0.10. When we see the tabulated value of Z alpha, it is a 1.64. So our decision is that since calculated value of Z, which is a 0.769, which is a less than critical value, which is a 1.64 at the 10% level of significance. So
we accept, okay, or null hypothesis, we accept the null hypothesis કે જે બંને નાઇટ શિફ્ટ અને મોર્નિંગ શિફ્ટ ચાલે છે બરાબર એના રિઝલ્ટમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. સો આવી રીતના આપણે નક્કી કરી શકીએ બરાબર કે આવા કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય ક્યાંય ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હોય તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઝેડ ટેસ્ટ આપણે નક્કી કરી શકીએ કે ભાઈ આ સિગ્નિફિકન્ટ છે કે નહીં. ક્લિયર? ઓકે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે રેન્ડમ સેમ્પલ ઓફ 1,000 વર્કર્સ ફ્રોમ ધ સાઉથ ઇન્ડિયા હેઝ બીન collected and their mean wage, okay, એને રોજગારી અથવા તો પર ડે કેટલા આપીએ છીએ અથવા તો પર વીક કેટલા આપીએ છીએ ₹47 per week with the standard deviation of 28. Random sampling of the 1,500 workers from the North India given a mean wage of ₹49 per week with the standard deviation of 4040. Is there any significant difference between their mean level of wages or not? તો આમાં જો પોપ્યુલેશન બરાબર સાઉથ ઇન્ડિયામાં લોકોને શું મળે છે રોજ, નોર્થ ઇન્ડિયામાં શું મળે છે અને આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે ભાઈ તો કે બંનેને વચ્ચેનું કઈ સિગ્નિફિકન્ટ લેવલ છે કે નહીં. So when you are going to perform this specific test, okay, then you are able to know that whatever the z calculated z value which is a 1.47. So level of significance with the 5% level of significance tabulated value which is a z alpha is equal to 1.96. So decision શું આવશે ભાઈ તો કે since the calculated z, okay, which is greater than less than a critical value which is a z alpha 1.96, so the null hypothesis which is accepted and there is no significant difference between the two mean level of wage. Means જે સાઉથ ઇન્ડિયામાં રોજગાર આપે છે પર વીક ₹47 અને જે નોર્થ ઇન્ડિયામાં આપે છે એ બંને વચ્ચે ઓકે કોઈ જ પ્રકારનો ડિફરન્સ છે નહીં. So with the help of Z test we can able to analyze this kind of level of significance. Okay. This is about the mean yield of the wheat, okay, from the district A, which is a 210 kg with the standard deviation 10 kg, whereas the sample plot કેટલા સેમ્પલ લીધા છે પ્લોટ તો કે 100 પ્લોટ ઓફ સેમ્પલ બરાબર. હવે બીજા કોઈ ડિસ્ટ્રિક્ટની વાત કરીએ સપોઝ કે એક તો જુનાગઢની વાત કરીએ એક રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટની વાત કરીએ કે જામનગરની વાત કરીએ એમાં કેટલું મળે છે ભાઈ તો કે એમાં જે છે બરાબર 220 kg, okay, with the standard deviation of 12 kg of the sample, plot size which is a n which is a 150 plots. Now આપણે કમ્પેર કરવાનું છે ભાઈ કે ખરેખર બંને વચ્ચે કોઈ સિગ્નિફિકન્ટ ડિફરન્સ છે કે નહીં. So when we go for the analysis ultimately we get the z value, okay, આ બધું આપણે જોઈ લીધેલું છે આગળના સમમાં. So when we calculate the z value which is a 1.05. So level of significance which is a z alpha which is a 1.96. So decision since the calculated value which is a greater than critical value, so h0 which is a rejected, okay, so there is significant difference between the mean yield of the crop into the two districts, okay. So likewise આપણને ખબર પડશે કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ જુનાગઢમાં જે વીટ પ્રોડક્શન થાય છે અને ફોર એક્ઝામ્પલ જામનગરમાં જે વીટ પ્રોડક્શન થાય છે ઈલ્ડ મળે છે બરાબર એ બંનેમાં સિગ્નિફિકન્ટ ડિફરન્સ છે. તો આવું પણ આપણને શું પડશે ભાઈ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઝેડ ટેસ્ટ ખબર પડશે. સો લાઇકવાઇઝ ઓકે ટી ટેસ્ટની વાત કરવાની છે સ્ટુડન્ટ ટી ટેસ્ટની વાત કરીએ છીએ આપણે શેની વાત કરવાની છે હવે સ્ટુડન્ટ ટી ટેસ્ટ one student. So in that okay working rule જે છે આગળ જોતા હતા z ટેસ્ટમાં એ રીતના જ હશે.
ડિફરન્સ ક્યાં છે ખાલી તો કે નંબર ઓફ સેમ્પલ ઝેડ ટેસ્ટમાં શું હતું નંબર ઓફ સેમ્પલ which is a more than 3030. So student t test okay which is useful when okay single mean in the case of small sample size okay the sample size n which is a less than 3030 or equal to r we are going to perform the z test for that. So in this also, when we see the working rule, we set up of the hypothesis, null hypothesis, alternative hypothesis. We are going to computational statistics. In that, we find out the standard error of mean with the help of standard deviation as well as number of sample. Then we are going if the standard deviation which is not given as, then we are able to find out the standard deviation with the help of the okay accepted mean method. Then in the number three, we find out the level of significance, which is alpha at the 0.05. If it is not given in the question, degree of freedom, V is equal to n minus 1. This we discussed during the earlier lecture. Okay, degree of freedom is n minus 1. Critical value, find from the table of the t value. અને પેલા મેં કીધું Z table આપેલો હશે likewise T table which is also given at the back of the log table book. Then the decision if the calculated the value of t which is a less than tabulated t, then we accept the null hypothesis. If the calculated t value which is a greater than tabulated value, then we reject the null hypothesis. તો પેલો એક સમ છે જોઈએ આ સ્મોલ સેમ્પલ સાઇઝ માટે સિંગલ મીન ઓકે આમાં જુદું જુદું હતું આપણે જોયું ને ત્રણ હતું પેર ટી ટેસ્ટ હોય સિંગલ મીન હોય બરાબર અને આ ટુ મીન માટે પણ હોય છે તો એમાં પેલું શું છે ભાઈ તો કે એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ધ પલ્સ રેટ ઓકે ધ પલ્સ રેટ ઓફ ધ મેન due to the effect of one drugનું નામ લખેલું છે એમટાસ 80 with the dose of 25 milligram on the different day into the month were found as. તો કે ભાઈ જે પલ્સ રેટ છે કોઈ પર્ટિક્યુલર પેશન્ટની વાત કરીએ એને એક પર્ટિક્યુલર ડ્રગ આપીએ છીએ તો એમાં પલ્સ રેટ કેટલા છે તો કે ભાઈ 66 65 69 70 69 71 70 63 64 અને 68 છે. તો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે ભાઈ દવાથી પલ્સ રેટ જે છે કંટ્રોલ થાય છે કે નહીં શું છે શું નહીં. So okay, here first we design the null hypothesis that normal pulse rate કેટલા હોવા જોઈએ એવું કહે છે તો કે it is mu is equal to 65. Alternative hypothesis which is not equal to 65 put a test which is there. So I pulse test અથવા તો pulse rate x જ આપેલો છે. So we are now to find out the standard deviation with the help of formula. So when we find out the standard deviation with the help of formula, so we get the standard deviation which is a 7.81. Based on that standard deviation, now we are able to find out the standard error which is a 0.89. And when we perform the test statistic t is equal to whatever our mean value minus a population mean divided by standard error of mean. તો ભાઈ આ જે છે બરાબર એ આપણે શોધી બરાબર આ જે એનાલિસિસ કર્યું આ જે ડેટા આપ્યા છે એમાંથી આપણે શું શોધ્યું ભાઈ મીન વેલ્યુ શોધી બરાબર તો કે મીન વેલ્યુ કેટલી આવે છે ભાઈ તો કે 67.5. so we put 67.5. આ જે છે પોપ્યુલેશન મીન આપેલો છે આપણે એની સાથે કમ્પેર કરવાનું છે જે 65 divided by standard error of mean. So we get the t value which is a 2.81. t value કેટલી મળે છે આપણે ભાઈ 2.81. So now level of significance okay let us take alpha is equal to 0.05. So degree of freedom okay which is n minus 1. તો કેટલા સેમ્પલ આપ્યા હતા તો કે આપણે જ્યારે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ સેમ્પલ કેટલા છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10. n કેટલો છે ભાઈ આપણો 10 છે તો 10 minus 1 so degree of freedom which is a 9. So critical value the value of the t 0.05 for 9 degree of freedom which is a 2.262. So what is our decision? We compare these two. Okay, based on that we take the decision.
So decision which is a since the calculated value of t, which is a 2.81, which is a greater than the tabulated value, 2.26. So the null hypothesis which is rejected. Hence, we conclude that the mean pulse rate of the man cannot be regarded as a 65. તો જે દવા લે છે એનાથી એનો જે મીન પલ્સ રેટ 65 થવો જોઈએ, બરાબર, એવું થતું નથી, એવું સમજાય છે આમાંથી. જે ડેટા આપણે કલેક્ટ કર્યા, આખું એનાલિસિસ કર્યું અને સિગ્નિફિકન્સ લેવલ શોધ્યું, based on that we conclude that કે whatever we discussing about the drug at the 25 milligram, okay, which is not effectively affect onto the pulse rate of the patient. એવો બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપેલો છે તો કે રેન્ડમ બ્લડ સેમ્પલ ઓફ ધ ટેસ્ટ ફાસ્ટિંગ સુગર વિચ ઇઝ કલેક્ટેડ ફ્રોમ ધ 10 બોયઝ given as follow in the milligram per dl. અને આપણે શું એઝ્યુમ કરવાનું છે કે જે આ ડેટા છે એ પોપ્યુલેશન મીન ફોર એક્ઝામ્પલ 100 મિલીગ્રામ પર ડીએલ છે કે નહીં એવું કન્ક્લુડ કરવાનું છે. સો બેઝ ઓન ધ કેલ્ક્યુલેશન, ઓકે, we find out the specifically our t value. Okay, directly we discussing about the t value which is 0.62. So here the calculated t value, okay, which is a less than tabulated value. Hence the h0 may be accepted. મીન્સ કે જે પોપ્યુલેશન અથવા તો જે ડેટા આપણે કલેક્ટ કરેલા છે બરાબર આ બધા એનું એવરેજ અલ્ટિમેટલી કેટલું આવે છે ભાઈ તો કે 100 પોપ્યુલેશન મીન જેટલું આવે છે અથવા તો જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એનું બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ પોપ્યુલેશન મીન જેટલું જ થાય છે 100 જ થાય છે. ક્યારે ખબર પડી ભાઈ કેલ્ક્યુલેટેડ કર્યું ટી ની વેલ્યુ કેટલી મળી આપણે ભાઈ લેસ ધેન ટેબ્યુલેટેડ જેટલી મળી એના બેઝ ઉપર આપણે કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. ઓકે, so this is about t-test single mean. Okay, if the two means are there, okay, when we discussing about the next, ક્યારેક સ્ટુડન્ટ્સ આવું પણ બને તમને ડેટા આપેલા હોય બરાબર હા ને એના બેઝ ઉપર તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું થાય તો ડાયરેક્ટલી ઓકે with the help of that data you are proceeding for the further analysis. તમારે ડેટા આપેલા હોય એના બેઝ ઉપરથી ફર્ધર બરાબર એનાલિસિસ કરવાનું ચાલુ કરી દેવાનું. અહીંયા મીન વેલ્યુ આપેલી છે ડાયરેક્ટલી અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન પણ આપેલું છે બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ મશીન which is designed to produce the insulated washers for the electrical device. The average thickness માપવાની હતી બરાબર તો કેટલી હતી ભાઈ તો કે 0.025 સેન્ટીમીટર. રેન્ડમ 10 સેમ્પલ લીધા અને એનું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન કેટલું મળ્યું ભાઈ 0.25 એવરેજ મળી અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન મળ્યું 0.002 which is a standard deviation. તો એના બેઝ ઉપરથી કેલ્ક્યુલેટ કરી and we find out the t value and we compare and then we accept the null hypothesis કે ભાઈ સેમ્પલમાં જે એને ક્લેમ કરેલું છે કેટલી થિકનેસ આવે છે 10 સેમ્પલ રેન્ડમલી સિલેક્ટ કર્યા તો એટલી જ આવે છે બરાબર એ રીતના કન્ક્લુડ કરી શકીએ છીએ આપણે. તો આ બધું શેના વિશે જોતા હતા ભાઈ તો કે સિંગલ મીન વિશે. સ્ટુડન્ટ ટી ટેસ્ટ ફોર ધ સિંગલ મીન. સિંગલ મીનમાં આપણે આ બધું ટેસ્ટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઓકે the test of the significance of the difference between the two mean. હવે શું જોવાનું છે ભાઈ બે જુદા જુદા મીન આપણી પાસે હોય તો એમાં સિગ્નિફિકન્ટ લેવલ કઈ રીતના ખબર પડે તો એના માટે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. હિયર the increase into the weight in the kilogram in the particular period of for 10 students for the certain age group of the high school fed with the nourishing food which is a complaint which is observed. તો આ 10 સ્ટુડન્ટ્સનું વેટ લીધું છે સ્ટુડન્ટ્સ એ લોકોએ તો એમને જે છે એ કોમ્પ્લેન નામનું નરિશમેન્ટ ફૂડ આપ્યું છે બરાબર અને વજન કેટલો થાય છે એ ચેક કર્યો છે તો કોઈને 5 કિલો વધ્યો કોઈને 2 કિલો વધ્યો કોઈને 6 કિલો વધ્યો કોઈને ન વધ્યો માઇનસમાં આવ્યો માઇનસ ઘટ્યો કોઈને સાવ ન વધ્યો કોઈને 4 કિલો વધ્યો લાઇકવાઇઝ 10 સ્ટુડન્ટ્સના ડેટા એને કલેક્ટ કર્યા. હવે બીજી કોઈ સ્કૂલમાં બરાબર they do the experiment onto the another school with the 12 students with the another nourishing food which is a
એક્સ્ટ્રા અને પછી એને વજન આપ્યો તો આ રીતના વજન મળેલો છે. નાઉ ટેસ્ટ વેધર ધ ટુ ફૂડ કોમ્પ્લેન એન્ડ ધ એક્સ્ટ્રા differ significantly as regard the effect on to the increase the body weight. આપણે આવું બરાબર બે જુદા જુદા મીન એક કયો છે ભાઈ તો કે કોમ્પ્લેન નું ઇફેક્ટ શું છે, બીજું કયું છે ભાઈ તો કે એક્સ્ટ્રા ની ઇફેક્ટ સ્ટુડન્ટ્સ ઉપર શું થાય છે. આ બે ને કમ્પેર કરી અને એનાલિસિસ કરવાનું છે આપણે. તો શું કરીએ છીએ એમાં ભાઈ સો વર્કિંગ રૂલ્સ અથવા તો જે છે એ સેમ રહેશે. નલ હાઇપોથેસિસ શું આવે છે ભાઈ તો કે h0 is to mu x is equal to mu y. x જે છે એ આપણે લઈએ છીએ શેના માટે ભાઈ કોમ્પ્લેમેન્ટ માટે, y છે એ એક્સ્ટ્રા માટે. they are not significant or no significant difference between this food complaint as well as extra as regard their effect on the increase the weight when we analyze the things. Okay, ultimately with the help of a specific formula we get the standard error of both the mean and we get the test statistics t. So t મળે છે આપણે 0.311. So what is the level of significance which is alpha is equal to 0.05, degree of freedom which is 20. So આપણે મળે છે જે કેલ્ક્યુલેટેડ વેલ્યુ અને ક્રિટિકલ વેલ્યુ અથવા તો ટેબ્યુલેટેડ વેલ્યુ. તો ટેબ્યુલેટેડ વેલ્યુ શું છે ભાઈ વધારે છે when we discussing about the calculated value. So we accept the null hypothesis means બંને જે નરિશિંગ ફૂડ ખવડાવવામાં આવે છે સ્ટુડન્ટ્સને એનાથી એના ગ્રોથમાં બરાબર બંને હાઈસ્કૂલના ગ્રોથમાં તમે કોમ્પ્લેન ખવડાવો તો ભલે એક્સ્ટ્રા ખવડાવો તો ભલે બંને ખવડાવો બંનેનો ઇફેક્ટ કેવી છે ભાઈ સરખી છે આવી ખબર પડી બરાબર. બંનેની ઇફેક્ટ કેવી છે ભાઈ તો કે સેમ ઇફેક્ટ વિચ ઇઝ ધેર. So with the help of student t test આમાં બે જુદા જુદા મીન આપેલા હતા. So likewise if the data which is given to you બરાબર આમાં દીધેલા છે તમને ટુ મશીન સાથે બરાબર બે જુદા જુદા મશીન છે એ શું કરે છે આર્ટિકલ પ્રોડ્યુસ કરે છે per day 200 and another which is a 250 with the standard deviation 20 and 25 respectively. Based on this 25 days production, can you regret that both the machine equally efficient at the 1% level of significance. આપણે મશીન બે આપેલા છે એ અને બી એની કમ્પેરિઝન કરવાની છે અને સાબિત કરવાનું છે કે બંને સિગ્નિફિકન્ટલી કામ કરે છે કે નહીં. So when you perform the test statistics and find out the t level which is t 7.7 and we see the critical value which is a t alpha at the 48 degree of freedom which is a 2.8. So here the calculated t value which is greater than the tabulated value, so null hypothesis which is rejected. null hypothesis ને શું કરીએ છીએ આપણે રિજેક્ટ કરીએ છીએ. It means what કે બંને મશીન જે છે એ સરખી એફિશિયન્ટ થી કામ કરતા નથી બરાબર. બંનેનું જે પ્રોડક્શનની રેટ છે એ અલગ અલગ છે. એક મશીન વધારે ફાસ્ટર કામ કરે છે બીજા મશીન કરતા બરાબર. તો કે આવું આપણે ઓકે with the help of the test statistics, okay, a student t test we can able to find out the significance level અથવા તો સિગ્નિફિકન્ટ છે કે નહીં. કોઈ પણ એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ એમાં સિગ્નિફિકન્ટ છે કે નહીં એ આવું આપણને ખબર પડે છે. હવે એ જે વાત કરી તે આપણે શેની વાત કરી બંને ઝેડ ટેસ્ટ અને ટી ટેસ્ટ અથવા તો ઝેડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ અને ટી સ્ટેટિસ્ટિક્સની વાત કરી. they are come under the પેરામેટ્રિક ટેસ્ટ બરાબર. હવે એક એક્ઝામ્પલ લેશું આપણે નોન પેરામેટ્રિક ટેસ્ટ. we are discussing about the chi-square. so the symbol which is a chi-square અથવા તો મોટો x નો સ્ક્વેર એવો સિમ્બોલ છે. so it is useful as a test statistic into the testing the hypothesis that produce the set of the theoretical frequency with which observed frequency are compared. chi-square which is a not જોયું ને chi-square કેવી છે ભાઈ not a parametric test, okay, as its value is not derived from the observation into the population. જે population નું observation છે એનાથી આપણે derive કરતા નથી એટલા માટે એ કેવું છે ભાઈ નોન પેરામેટ્રિક ટેસ્ટ છે. કેવી છે નોન પેરામેટ્રિક ટેસ્ટ છે. hence chi-square test which is a non parametric test. chi-square test was first
used by the Carl Parsons in the year 19. તો કે આવું પણ ક્યારેક પૂછાય કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં ભાઈ પેરામેટ્રિક ટેસ્ટ કઈ છે નોન પેરામેટ્રિક કઈ છે કોને યુઝ કરી હતી સૌપ્રથમ સૌપ્રથમ કોને યુઝ કરી હતી ભાઈ યાદ રાખવાનું છે કોને કરી હતી ભાઈ તો કે ધ કાર્લ પર્સન ઓકે in the year 19 he is the first pioneer okay to find out the chi-square or chi-square which is useful for what? It is useful for a determination of a specifically the qualitative data, okay, not quantitative. Barabar. In the form of quality, if we have the data, then chi-square which is performed. તો ફોર્મ્યુલા શું છે ભાઈ કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરાય છે તો કે chi square is equal to summation of observed frequency minus expected frequency all square divided by the whatever the expected frequency which is there. તો OI શું છે તો કે observed frequency of the ith event and E શું represent કરે છે which is the expected frequency. For the conclusion શું લેવાનું છે આપણે if the calculated value of chi square okay which is a less than then we accept the null hypothesis so if greater than us so we reject the null hypothesis. With the help of one example we understood okay, why we are going to perform this chi square on non-parametric test. So okay, the two variables of rows, so the varieties of rows, one with the red flower and another with the white flowers are cross. The result obtained in the F2 generations are 22 rows જે છે red છે 52 which is a pink and 23 which is a white flower plant. It is accept that okay, they follow the Mendelian law of inheritance which is a 1:2:1. So how we prove this? So with the help of the chi-square. So we design the null hypothesis. Okay, the whatever the genes carry red color and the white color characters are regulating into the simple Mendelian ratio, which is a 1:2:1. So we get the expected frequency. આ જે આપેલી છે ઓબ્ઝર્વ છે બરાબર એની ઉપરથી આપણે expected અને observed ની કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે તો expected frequency શું છે તો કે 1/4 બરાબર રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરી ટોટલ 4 છે એનો 1 ભાગ છે તો 1/4 મલ્ટીપ્લાય બાય કેટલા રોઝ મળ્યા હતા ભાઈ એના અથવા તો ટોટલ કેટલી છે તો કે 97 છે તો 24.28 પિંકના આટલા મળ્યા અને વ્હાઇટના પણ 24.25 મળે છે. So likewise okay we write down the observed frequency red આપણે સમ આપેલો તો 22 ફ્લાવર મળે છે પિંક મળે છે 52 અને વ્હાઇટ મળે છે 23 એક્સપેક્ટેડ આપણને મળી અહીંયા લખી આપણે બરાબર હવે એનો જે રેશિયો મળે છે તો ડિવિઝન મળે છે ડેવિએશન મળે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તો ત્રણેયનું મૂક્યું. So we get the value of calculated chi-square which is a 0.25 and tabulated which is 1.99 at the 5% level of significance at the 2DR. So here the calculated value which is a less than tabulated value, so we reject the null hypothesis. આપણી null hypothesis શું છે ભાઈ કે the observed frequency are in accordance with the Mendelian ratio of 1:2:1. So likewise another examples are also there. In that specifically we discussing about the ratio of 1:1. Another example in that we discussing about the Mendelian law of the ratio which is a 9:3:3:1. In that whatever the breeding of the flowers okay in that we get the green stigma 42 which is a magenta flowers with the red stigma 38 red flowers with the red stigma and red flower with the green stigma. And when you go for the we find out the they are following the Mendelian law is not or they follow. So with the help of this first we find out the expected frequency then whatever the
observed frequencies are there. We prepare this specific table, and ultimately we find out the frequency, and then based on that we conclude that the null hypothesis which is accepted. Another way to find out the frequencies are also there, expected frequency. Another formula which is also there, which is whatever the row multiplied by column divided by n. So the sum of the row into the given lining and the sum of the column in the given lining and n. So likewise, we also do the example and we find out the chi-square value and compare, and based on that we accept or reject our null hypothesis. So student, in the specific this unit, we cover the many things. First, what is a hypothesis? We also covering the different types of hypothesis. What is important to formulate the hypothesis? Which are the steps which is required? What is the parametric test for the hypothesis? Non-parametric. We also discussing about the types of error. Okay, which is committed during the design of hypothesis. We also discussing about the other many things in that how we perform the Z test, how we perform the student T test, how we are going to perform the specifically chi-square, which is a non-parametric time which is not permitted to us. Otherwise, we also discussing about the correlation, regression, how you are going to perform the ANOVA. So likewise, okay, whatever the tests are there, you are able to perform, and with the help of these, all these, okay, whatever you study in your research methodology coursework, made helpful to you for your PhD work. Uh, if you work very hard, then definitely whatever you learn, okay, uh, they come in the real sense in your PhD work. For this specific unit, if you have any doubt, confusion, then tell me. Yesterday already I give you the my email ID, which is SG Chovotia, CHOVATIA Chovotia @ once again uni.ac.in, okay, which is a subuni.in, subuni.ac.in. So if you have any query, students, in this specific unit regarding the testing of hypothesis, okay, then please students contact me uh, to solve your query. Maybe this entire thing, okay, which is helpful to you in your PhD work. As well as whenever you perform your experiment, then you go for the software analysis. Now Excel, okay, they also perform well data analysis. Maybe another softwares are there, for example SPSS, okay, which is also one of the software. Then R analysis, okay, or we can say R software which is there, it is also helpful to analyze you whatever your data which is there, it is significant or not. Simply, okay, the Excel, okay, it is also Excel sheet which is also performing, okay, to find out the significance or not. Likewise, books are also available. If you are difficulty to the find out the whatever the theoretical part, then you also refer to books, okay. uh, Clear, students? So, students, now it is end from my side, and have a nice day, students. You enjoy your PhD work in future, as well as PhD કરતા કરતા પણ જ્યારે ક્યાંય એવું લાગે, બરાબર, કે કાંઈ ડાઉટ છે, ક્વેરી છે, તો મારો કોન્ટેક્ટ કરવાની પણ છૂટ છે સ્ટુડન્ટ્સ તમને. જો તમને એવું લાગે કે ભાઈ કંઈક ડાઉટ છે તો એનાલિસિસ પાર્ટમાં મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો સ્ટુડન્ટ્સ.